West Bengal's 200 square kilometer coastline is under threat from massive land use changes. In just a decade, more than 1,600 hectares of fertile agricultural land has been diverted to aquaculture clusters in just one district. The aquaculture farms are coming up in violation of India's coastal zone laws. We head to ground zero on a fact-finding mission. कितने बजे जाते हैं? In East Medinipur, soil is being scooped up, laced with chemicals, and water is being pumped into these rectangular units called tanks. The water is then laced with synthetic chemicals to ensure the prawn seedlings survive. India's Coastal Zone Regulation Act clearly states no activities are allowed within 50 to 100 meters of the tidal affected water bodies. This satellite image clearly shows that the aquaculture farms are in areas that they should not be. Nearly 55% of the world's shrimp production comes from farms such as these. They may seem like a completely innocent activity, but perhaps what goes unnoticed is the massive ecological damage. Chemicals are pumped into the water over here, resulting in the destruction of mangroves and an excessive loss in biodiversity. The aquaculture farms are damaging the soil. The salty water that's brought in from the sea seeps into the cultivable land. The water that is loaded with chemicals is then discharged into the nearby sea or river. That has, in turn, angered local fishermen. ওর যখন জলটা বেরিয়ে আসে দূষিত জলটা সেই জলটা আমাদের এই সমুদ্রে পড়ছে এই সমুদ্রের ছোট মাছগুলো আগে মারা যাচ্ছে আর কিছু মাছ মানে বাইরে চলে যাচ্ছে এই মানে দূষিত জলের দ্বারা The topsoil that is scooped out from the tank is used by brick kilns that have mushroomed alongside the prawn farms. On the day of filming this story, the air quality index is at hazardous levels. The kilns spew out toxic air high on particulate matter, nitrous oxide and sulfur dioxide, endangering the lives of people here. Dipankar Mana, once a farmer, decided to convert his land to a prawn farm. While the costs are high, so are the profits. আড়াই পড়লো আড়াই পড়ার পরে তারপরে এটা বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ আছে এই যে চিংড়ি চাষের ওষুধ সেই সমস্ত ওষুধ আমরা প্রয়োগ করে তারপরে জল টল ঢুকিয়ে মাছ ছেড়ে দিই মাছ ছাড়ার পরে তারপরে মোটামুটি কালচার করতে থাকি একটা 3000 এরিয়াতে 1000 এরিয়াতে মিনিমাম 3 লক্ষ টাকা খরচ হবে 3 লক্ষ টাকা খরচ হলে বাজার মূল্য মিনিমাম মূল্য যদি মাছের থাকে তাহলে এখানে 4 লাখ টাকা 4.5 লাখ টাকা সেল হবে আর তার অতিরিক্ত হলে দাম যদি অতিরিক্ত থাকে তাহলে অতিরিক্ত হবে Dipankar denies that the prawn farms cause any ecological damage. না এটা কোনো পড়বে না তবে যদি কোনো খারাপ জিনিসতে প্রয়োগ করা হয় তাতে সেই মাছটাও তোলা ক্ষতিকর এবং পরিবেশ দূষণ হবে তা না হলে আমি যদি ব্লিচিং মারি চুন মারি তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না কিছু হবে না But fishermen like Jyotsna Bal are facing massive losses. ওই যে দূষিত জলগুলো বেরিয়ে আসে
আমাদের তখন গায়ে চুলকনি হয়, মানে প্রচুর খুশকানি মতন গায়ে বেরিয়ে যায়, তখন আমরা মাছ টাছ ধরতে পারি না। The contaminated water from the farms is also destroying biodiversity. So what you can see in front of me is a lone red crab. Once upon a time in this entire beach there would be a shimmer of red, but now due to the disturbance from tourists, loud noise and all the development activities that are happening along the coast, you don't see them in hundreds and thousands anymore. There are other threats too: motorcycles racing and flattening of the beach, as well as unauthorized constructions that have ruined the red crab's habitat. But the state's chief minister, Mamata Banerjee, has big plans for the coast, including a multi-crore coastal road project to connect all the beaches. Her government has so far turned a blind eye to these aquaculture clusters or the resulting ecological damage. With the threat of climate change looming large, building cyclone shelters may not be enough. Securing West Bengal's coastline, protecting the local ecology is imperative. In East Medinipur, this is Bahar Dutt.